Zimbabwean citizens react to the reports passing of a veteran activist comrade Blessed Bombshell Geza. Kusangana kwatunoita pana pachannel yenyu yeMagaba News, YouTube channel inokuigira political analysis nawu dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi takabata zvinhu zviri kurwadza, zvinhu zvabata macitizen emunyika yeZimbabwe, sezvo munguva diki comrade Bombshell Geza vabva kunyora mashoko vachizivisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe maererano nekondisheni yavanga vari, ivo vachitaurawo pamashoko avo vakanyora nezuro vachizivisa macitizen kuti vachakwanise kuendera mberi nechirongwa chavo chavaiita chekupusha macitizen kuti awane New Zimbabwe. Ivo vachiti handichakwanise kusvika muNew Zimbabwe. Zvinova ari mashoko akaita kuti veruzhinji vakabatikana vachinzwa comrade Geza vachitaura kudaro, asi pasina maawa akawanda zuva ranhasi, mangwanana anhasi, pobudiswa mashoko ekuti comrade Geza akuchisina, comrade Geza vafa muri weZimbabwe. Zvinova zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa, anova ehero akarwira ruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vachiisa mashoko akasiyana-siyana, vachiisa maidea akasiyana-siyana. Vanova vari comrade avafa vachiramba kuiswa pasi peZANU-PF. Comrade Geza vooneka pachikuru vachiratidza kushushikana, asi vati ivo vane chivimbiso chekuti Zimbabwe itsva ichavako, asi vachange vasisipo. Anova ari mashoko abata vazhinji. Comrade Geza vataura ivo kuti utano hwavo hauchavabvumire kuti vafambe pamwe nevamwe. Comrade Geza is a war hero and former military intelligence of Zimbabwe. Zvakare was a member of ZANU-PF Central Committee muri weZimbabwe vasati vadzingwa. Comrade Geza following a tension disagreement with President Emerson Mnangagwa. So mashoko aya otenderedzwa nevari pedyo naComrade Geza vachizivisa kuti Comrade Geza akuchisina, zvaita kuti macitizen emunyika yeZimbabwe vabudisawo mashoko akasiyana-siyana vachitaurawo pamusoro paComrade Geza. A Zimbabwean's political and activist circle has been stirred by reports of the passing of veteran Liberation War figure and outspoken political activist Comrade Blessed Geza, widely known as Comrade Bombshell. According to close source, Geza, who had been living outside the public view in recent months, has reportedly died after a long period marked by a political controversy and defiant activism. Geza reported death comes shortly after a deeply emotional statement attributed to him was circulating publicly. A message described by supporters as his final address. In it, the veteran activist reflected on his life of struggle and used his final words to restate long-held criticism of Zimbabwean political leadership. In the statement, Geza accused the current administration under President Emerson Mnangagwa of presiding over corruption, poor governance, and the misuse of state institutions. He alleged that certain senior officials were being used as a political proxies to extend power and control national resources, claiming that reflects views he had openly expressed in previous years. Well, the allegation remains a political contested. The tone of Geza's message was unmistakably emotional. He spoke of world hardship among ordinary Zimbabweans, pointing to poverty, hunger, and unfulfilled aspiration in a country rich in natural resources. He urged citizens not to surrender to fear or despair, but instead to find unity and purpose in shaping the nation's future. Perhaps most striking was Geza's insistence that the struggle for accountability should outlive him, acknowledging his age and declining strength. He called on the younger generation to take responsibility for the country directions, saying his role has been played and this full future now belongs to the people. Despite the strong language used in part of his statement, Geza framed his message as one of the hope rather than going against it. He
envisioned in Zimbabwe where the resources are shared fairly, leadership is accountable, and every child has the freedom to dream and thrive. In his close remarks, Geza offended what many see as a symbolic warning to those in power, delivered in Shona before signing off with words of solidarity and faith in Zimbabweans' eventual renewal as nation absorb news of his reported death. Reaction remains divided. Some comrade Bombshell was a fearless voice who never abandoned the ideals of the liberation struggle. To others, he was a deeply controversial figure whose confrontational styles polarized opinion. What is unable is that Blessed Geza leave behind a legacy of defiance, activism, and unresolved debate. A reminder of Zimbabwean going struggle over governance, accountability, and the meaning of freedom decades after independence. Muri weZimbabwe nawo yatiri kutambira yaComrade Geza inawo inosirisa nawo inorwadza. Comrade Geza vakarwira macitizen ende vafa vachirwira nyika yeZimbabwe kuti iwane rusununguko, ende zvinova zviri zvinhu zvinorwadza. Veruzhinji vaiziva kuti Comrade Geza vaiti tinoonana na2030, and also vaingopa nhau iyoyo vachiti na830 ndo pavaiadresa zvinhu zvavo vachitaurira kumacitizen emunyika yeZimbabwe. So vanhu vari kungoti tarasikirwa naComrade, ende vafa vachirwisa ZANU-PF vasingade utongi hweZANU-PF hwe2030, asi chishuwo chavo changa chiri chishuwo chekuti vaida kuti zvinhu zvese zvichinje munyika yeZimbabwe, zvinhu zvese zvifambe zvakanaka munyika yeZimbabwe, apo pavaibudisa corruption yaiitwa nezvigananda zveZANU-PF nezvinhu zvakasiyana siyana zvaiitwa neZANU-PF. So ndodzo dzimwe news dzatanga tikabata tichiti RIP, rest in peace kuna Comrade Geza, vanova hero kumacitizen emunyika yeZimbabwe vaiteerera mashoko aitaurwa navaGeza. Ndidzo dzimwe news dzatanga tikabata pano pachannel yenyu yeMagaba News. Kindly support us kupressa button rakanzi subscribe kuti patinouya neany update, any political analysis, you'll be the first one to see our trending news.